Okay, but we will start. So we were on the third chapter of the novel. Chapter So we have completed nearly 70% of it. So if I give you a brief summary of the things happened, we know that Mali had refused going to the college. Father Jagan was very upset about that condition. Father Jagan wanted to make his son a BA graduate, an aristocrat, something like that, take him to the higher class. But the son was refusing education. Therefore, Jagan seek the help of cousin in order to find the situation about Mali, the reasons for refusal of the education. Mali and cousin meet. Cousin took Mali to Anand Bhavan restaurant. Yeah, Mali ate some dosa like things. Then there we saw that Mali was burning the books. We had a discussion about that one also. And later, cousin visits Jagan and told all the things about the meeting and about the boy's wishes. He was telling that Mali wanted to become a writer, something like Shakespeare, something like Kalidas, something like that. Okay, so that was the condition. At last, Cousin and Jagan were discussing at the foot of Loli statue. They are talking about Kalidas or something like that. College, I know Kalidas was a village idiot and a shepherd until the goddess Saraswati made a scratch on his tongue. And then he burst into a song. The name of the song is given, and the Sakuntala. I know the story. I have heard it often enough, said Jagan. If you know the story, you must believe in it and hope that someday Mali will be another Kalidas, said the cousin soothingly. Now, I told you that these are certain type of ambitions. Ambitions or hopes are created in the father's mind. Okay? He was thinking that Mali would become a second Kalidas, another Kalidas, something like that. Okay? Becoming a writer is something good. To become a writer, you must have good education. But we had a problem. Without having proper education, without having higher qualification of authorship, how can Mali become an author? So we have that suspicion. Jagan may have that suspicion too. Jagan datte sakyatina vendapulo. But however, we saw that father was somewhat happy about this condition. Becoming a writer is something higher class in the society. Not all the people can become writers. It is very difficult to become a writer. Therefore, we can understand that father was happy about that. Though he was having certain worries about college. On one occasion, Jagan was inquiring from cousin whether Mali could not do the college education with the writing. But according to Mali, one was bothering to the other. That was the condition. So we are continuing from that part today. Okay. So we are going to a new section here. Jagan, at the earliest opportunity, applied his eye to the keyhole of Mali's door, which remained shut most hours of the day. Now, Jagan wanted to have a certain type of communication with Mali. Now, he wanted to inquire about this author, becoming an author, writing, all the things. So, at the earliest opportunity, Jagan Maliki dore yaturu sidureng hatila balana muqadda atule benne kinek. Dora bahala tiyinde.
most hours of the day. The door was shut. Mali was inside. Now he was not going to school or college or anywhere. Many of the time he was inside the house. But the boy seemed to be avoiding him. You know, තාත්තව කොල්ලා avoiding වළක්වනවා මුහුණ දෙන්නේ නැති ගතියක් දකින්නේ. Jagan prepared the breakfast. Jagan උදේ කෑම එක හදලා දෙනවා. Left it on the whole table. කෑම ශාලාවේ ප්‍රධාන ශාලාවේ මේස උඩ තියෙනවා. And also tucked a 5 rupee note under the plate. රුපියල් 5 නෝට්ටුවක් පිඟානේ යට තාත්තා තියෙනවා. I told you that. There's a problem about currencies. රුපියල් 5 නෝට්ටුවක් කියලා කියන්නේ ලොකු සල්ලියක් මේ කාලෙත් එක බලනකොට. මුදල් සම්බන්ධයෙන් මේකේ සාපේක්ෂව ගැටලුවක් තියෙනවා කියලා මම කිව්වා ඔයගොල්ලන්ට. රුපියල් 5ක නෝට්ටුවකට ඔය කාලේ මාස 5ක් විතර කන්න පුළුවන් 7 දෙනෙක් ඉන්න පවුලකට. ඒ තරම් ලොකු මුදලක් රුපියල් 5ක් කියලා කියන්නේ. 5 rupee note under the plate so that the boy might eat wherever he liked the rest of the day. දවසේ ඕන වෙලාවක ඕන තැනකින් බකාපන් කියලා තාත්තා සල්ලි තියෙනවා. Now this is a certain type of luxuriousness. මේ පේන්නේ ඔයගොල්ලන්ට එක්තරා ආකාරයක සුඛෝපභෝගීත්වයක් කියන එක නේ. Having enough money to do anything he like, something like that නේ. High amount of money, something like that. Also we can see the detachments here. අපිට පේනවා තවදුරටත් ඈත් වීමක් නේ. සල්ලි දීලා කඩෙන් කාපන් කියනකොට ආයි අපි දකින්නේ ඈත් වීමක්. Detachment or the barrier between two generations. පරම්පරා දෙක අතරින් තවත් දුරස්ථභාවයක් තමයි දකින්නේ අපි. But we already understand that there's a problem between father and son. තාත්තා සහ පුතා අතර ගැටුමක් තියෙනවා කියලා අපි දැනටමත් දන්නවා. Mali went out and returned home at some hour of the night. Mali යනවා මහ රෑ තමයි ගෙදර එන්නේ. ඒලාව හරියට දන්නේ නැහැ. Shut himself in ආවා දොර වහගත්තා. අමුතු ජීවිතයක් ගෙවන්න හදන්නේ. Jagan went about his sweet making. Jagan යනවා පැනස හදන්න without any outward sign of agitation. Jagan was not showing any agitation. Agitation කියන්නේ හිතේ කලබලයක් වගේ දෙයක්. He was not showing it. Like a pen and but inside, he was all torn up. By අභ්‍යන්තරයෙන් ਉਹ සම්පූර්ණයෙන්ම torn up කියන්නේ ඉරිලා ගිහිල්ලා හිත බිඳිලා කැඩිලා දැන් කතා කරගන්න බැරුව තාත්තට හරි අමාරු පුතත් එක්ක. එහෙම දෙයක් මෙතන තියෙන්නේ. He wanted to know what were the plans of Mali, something like that. ඒව දැනගන්න අවශ්‍යතාවය තාත්තට තියෙනවා. වචන වල තේරුම් ලියාගමු. He could not understand where his son spent the day. Now he was not going to the school, so he had to go somewhere. He had to stay somewhere, as he is not staying at home. The father could not understand where his son spent the day or what he ate. He had never suspected that his zeal for education was going to ruin their relationship. He was never suspected. Suspecting that is zeal for education. Zeal එක කියන්නේ මුද්‍රාව කියන එක නේද මේ අකමැත්ත වගේ දෙයක්. අකණ්ඩ අපි මෙහෙම ගමු එක. Something like this. Father was always telling the son to follow the education. So that is a seal. පෙතන ගමු නිකන් උද්‍යෝගය වගේ දෙයක් ගමු. එහෙම අර්ථයක් එන්නේ. දැඩිව කියනවා නිරන්තරයෙන් ඉගෙන ගනින් කියලා කියනවා. That is the seal for education. එහෙම කියපු නිසා උන්ගේ සම්බන්ධතාවය බිඳ වැටේ කියලා තාත්තා හිතුවේ නැහැ. He wanted to make it up with his son. Make it up. The repairing or rearranging, something like that. කැඩුණු සංවාදය කැඩුණු සම්බන්ධතාවය නැවත හදාගන්න තාත්තට උවමනාවක් තිබුණා.
That is why he was looking through the keyhole. බලන්න මේ paragraph එක ගත්තම මේ note this paragraph එක පටන් ගන්න ජගන් keyhole එකට ඇහැ තිබ්බා කියන එක. ඊට පස්සේ මහා අමුතු දේවල් කතා කරන්නේ. ඒකට මේ keyhole එකට ඇහැ තියලා දකින්න දේවල් නෙවෙයි ඉතුරු ටිකේ තියෙන්නේ. උදේ ඉඳලා මොකද්ද වෙන්නේ අනම්මනම් මේ කතාව අපිට කියන්නේ. So you can understand that when you're writing a novel or a short story, they are not keeping the proper order. කිසිම තැනක proper order එකක් අපිට දකින්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් එකපාරම කියන්න එපා මේ ඔන්න ඇහැ තිබ්බා දැක්කා මෙන්න මෙහෙම තමයි දැක්කේ එහෙම නැහැ. මේ නවකතාවේ in this novel one of the main techniques the author is using is flashback. අතුවරයා භාවිතා කරන ලොකු ටෙක්නික් එකක් තමයි flashback. flashback එකක් කියලා කියන්නේ හැමතිස්සෙම යනවා අතීතයට. මේ ඉන්නවා මේ අතීතයට යනවා. මෙතනත් බලන්නකෝ. අතීතේ තමයි ඉන්නේ කොහොමත්. ජගන් keyhole එකට ඇහැ තියනකොට මතක් වෙන්නේ කලින් දේවල්. උදේ කොහොමද කෑවේ? කලින් කොහොමද හිටියේ? අන්න ඒවා. ඒක flashing එකක් තියෙන්නේ. That is one of the main techniques in the novel. Right. Through the keyhole, he saw the light burning in Mali's room. දැන් තමයි දකින්නේ keyhole එකේ මොනවද පේන්නේ keyhole එකෙන් කියන්නේ. මාළිගේ කාමරේ ආලෝකයක් තියෙනවා. Light burning. ආලෝකයක් පිච්චෙනවා, දැවෙනවා, දැල්වෙනවා කියන්නේ. He saw Mali sitting on a stool. Mali stool එක වාඩිලා ඉන්නවා with his elbow on the table. වැලමිට මේසෙට තියාගෙන just brooding. Brooding කියන්නේ ඔහේ ඉන්නවා කියන එක. කිසිම වැඩක් නැතුව අලසව කල්පනා කර වගේ දෙයක්. So then make a question තාත්තට. Now he wanted to become a writer. He wanted to become an author. So to become an author, to become a writer, one must write. He felt disappointed. තාත්තට දුකක්. හිතේ බලාපොරොත්තු බිඳීමක් ඇති වෙනවා. That the boy was not writing. කොහොමද ලියන්නේ නැහැ. He had imagined the writer burning the midnight oil and littering the table with sheets of paper in a delirium of inspiration. Imagine. තාත්තා හිතාගෙන හිටපු දේ තාත්තා හිතන දේ නේ ලේඛකේ වෙන්න යන පුතා මෙහෙම ඉඳී කියලා තාත්තා හිතුවා. The writer burning the midnight oil. ඉරක් ගහ ගන්න ඔය වචන ටිකට burning the midnight oil. Underline that one. Burning the midnight oil. So you know that oil is something we are using to make light ආලෝකය පත්තු කරන්නනේ. Burning the midnight light කියන එකෙන් අපිට තේරෙන්නේ රැට පහනක් පත්තු කරලා තිබ්බ කියන එක. But we have an idiomatic meaning here. රූඩි තේරුමක් තියෙන්නේ මෙතන. Burning the midnight oil means working till late in the night කියන එක මේ කියන්නේ. මහන්සි වෙලා රැ වෙනකන් වැඩ කරනවා කියන එක. That is the life of an author. author කෙනෙක්ගේ ජීවිතය සාමාන්‍යයෙන් එහෙමයි. They work hard during the nights also. So writers burn the midnight oil. සාමාන්‍ය අපි කියනවා writersලා මහා රැ තෙල් පුච්චනවා කියන එක. නැත්නම් ආලෝකය දවනවා කියන එක. ඉතින් කියන්නේ ඒගොල්ලෝ මහන්සිලා ලියනවා කියන එක. ඒක පොඩ්ඩක් ලියා ගන්න ඕගොල්ලෝ මොකද තේරුම කියලා. Whatever the important points you have to write on your book. පොඩි පොඩි වචන වල තේරුම් නම් කමක් නැහැ ටියුට් එක ලියා ගන්න.
ලොකු වාක්‍යයක දෙක කතා බහක් වෙනවා නම් ඕම් කරුවක් දාලා උත්තර ලියන්න ඕනේ. So here imagine the writer burning the midnight oil and littering the table with sheets of paper. So that's a this is a visual image. This is a visual image. මේ දෘශ්‍ය රූපකයක් මෙතන තියෙන්නේ. අතවරේ ඉන්නවා පහන් පත්තු කරලා ඒ කාලේ ඉතින් විදුලි බලයක් නැහැ නේ හරියට. ලයිට් එකක් දාගෙන නැත්නම් පහනක් පත්තු කරගෙන මහන්සියෙන් වැඩ කරනවා ලියනවා හැමතැනම මේසේ කොළ littering the table with sheets of paper හැමතැනම පත්තර කොළ පොඩි කළා ලියන්න බැරි වෙච්ච ඒවා සවුත් වෙච්ච ඒවා තමයි කතුරුන්ගේ ජීවිතය කියන එක. Littering the table with sheets of paper in a delirium of inspiration. So there are two words you have to understand. Delirium of inspiration. Delirium කියන්නේ එකපාරම ආපු උමතුවක් වගේ දෙයක්. නේ. Inspiration කියන්නේ හිතට ඇතිවන හැඟීම, ප්‍රබෝධයක් වගේ දෙයක්. Now, to write something, you must have the inspiration. පෙළඹවීමක්, ප්‍රබෝධයක් හිතේ තියෙන්න ඕනේ. මොකද අදහසක් හිතට එන්න ඕනේ. So when you have an inspiration, it is something like a delirium. පිස්සුවක් වගේ ඒක ලියන්න ඕනේ, ලියලා ඉවර කරන්න ඕනේ කියන එක. That is the mentality of an author, life of an author. Suddenly some inspirations come into their minds. එකපාරම පක්කල් inspiration එකක් එනවා. දකින්න දෙයකින් හිතන දෙයකින් එනවා. ඒකට ඒගොල්ලන්ට නිර්මාණය කරන්න අවස්ථාවක් හිතෙනවා ඒගොල්ලන්ට. නේ. ඒකට ඒගොල්ලෝ එක delirium එකක්. ඔළුවට ආපු දෙයක්, හැඟීමක්, මුතුවක් වගේ එකක් තියෙනවා. Then you want to write it. So that is the life the father was imagining, the father was thinking about. Kalidas suddenly bursting into inspired song. The Gayatulini Kalidas Nevini. The Kalidas was not inside the house. Inside that room was Mali. So here we have metaphoric use. With an ektaraka metaphor එකක් තියෙන්නේ. කාමරය ඇතුලේ මාළි ඉන්නේ. Mali was inside the room. But earlier they were discussing about Kalidas. Mali become a second Kalidas. Okay. Mali become another Kalidas. Now the author or the father was thinking Mali as a Kalidas. එකයි මේ කියන්නේ Kalidas එකපාරම bursting කියන්නේ පුපුරනවා නැත්නම් එකපාර නිර්මාණයක් බිහි කරනවා කියන එක. නේ. bursting කියන්නේ පුපුරා යනවා කියන එක. නිර්මාණයක් පුපුරා යනවා. නිර්මාණයක් එලි දකින්නවා කියන එක bursting. Kalidas suddenly bursting into an inspired song on the walls of the ancient house. මේක පරණ ගෙදර ancient house කියන්නේ මහා ගෙදර බිත්ති reverberating කියන්නේ දෝංකාර දෙනවා කියන එක. Echoing or something like that. නේ. Reverberating with the new song. මෙන්න මේක එකපාරම අලුත් ගීතයක් ලියනවා. To be on everybody's lips for 1,000 years to come. අවුරුදු දහස් ගාණක් ඉස්සරහට එන්න තියෙන කාලය තුල හැමෝගෙම දෙතොල රැඳෙන ගීතයක් මෙන්න මගේ කොල්ල ලියනවා කාලිදාස් ලියනවා. තාත්තගේ ඉමේජිනේෂන් එක බලන්න නේ. But one must understand that it is not easy to become an author. එකපාරම එහෙම වෙන්න බෑ. කාලිදාස්ට එහෙම වුණා. කාලිදාස් එකපාරම මහා නිර්මාණයක් කරනවා. අපි දකිනවා අර සරස්වතිගේ කතාවකුත් දකිනවා මොකද දන්නේ නැහැ. Okay. Now in this novel
we have this godly concept. In our කතාවේ අපි දකින්න දෙයක් තමයි දේව සංකල්පය කියන එක. In many of the occasions, there are information about Indian gods, Indian culture and Indian gods, the linking of Indian gods to their life. නිතරම කතා වෙන දෙයක්. You have seen that in Jagan's shop also there was a picture of goddess and how he worships it. දකින්න අපි. Okay. Therefore, this Kalidas conditions was also something godly, but we are having a real life. Mali, when you think about Mali, is the possibility of Mali become a Kalidas, so a godly concept? We are not sure about it. We are living in a modern age. කතා කරන්නේ නූතන කාලයක් ගැන, නූතන යුගයක් ගැන. තාත්තා එකපාරම පුතා ප්ලේක කේක් වෙයි කියලා බලාපොරොත්තු වුණාට එහෙම පුළුවන්ද? ඔය ගැටලු තියෙනවා. But we can see an innocent hope. කියලා අපි දකිනවා අහිංසක බලාපොරොත්තුවක් කියන තාත්තා හිතකොළ. But the picture that presented itself to him was different. හැබැයි බලනකොට තාත්තට පෙනුණු දේ හරි අමුතුයි. කොල්ලා ඔහි කම්බුල්ටත් තියාගෙන ඉන්නවා. The boy seemed to be moping in rejection and boredom. Seemed කියන්නේ පෙනුණා කියන එක. Moping. උදාසීනකම කියන එක. Seem to be moping. උදාසීනකමින් ඉන්නවා කියන එක. සියලු ලියාගමු. There's a word called dejection. හිත අධෛර්යමත් වෙලා. Boredom කියන්නේ කම්මැලිකමේ. ඔහි ඉන්නවා. හිත rejection අධෛර්යයෙන් හිතේ දිරිමත් බවක් නැතුව boredom කම්මැලිකමේ ඔහි උදාසීනව ඉන්න මනුස්සයා. එච්චරයි පේන්නේ. It was time to pull him out of it. තාත්තා හිතනවා අඩේ මේ වැඩේ හරියන්නේ නැහැ. මේ ලේඛකෙක් වෙන්න මෙහෙම බෑ. මේක හදලා ගන්න ඕනේ එළියට කියන එක. Jagan realized that the time had come for him to forget college education. තාත්තා ඔන්න අවබෝධ කරගෙනවා හරි තවදුරටත් මේකට ඉගෙන ගන්න කියලා වැඩක් නැහැ. කොලෙජ් යන්න කියලා වැඩක් නැහැ. දැන් මේකනේ ප්‍රශ්නේ. මම මේකට කොලෙජ් යන්න කියනවා මුට ඔතර කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. අපි අතර ගැටුමක් තියෙනවා. ඒක හරියන්නේ නැහැ. මේ අප්සෙට් එක ඇත්තේ ඒ හින්දා. Jagan realized that the time had come for him to forget college education and get completely identified with Mali's fantasies. Completely identified. සම්පූර්ණයෙන්ම හිතන්න ඕන, අධ්‍යයනය කරන්න ඕනේ, අවබෝධ කරගන්න ඕනේ Mali's fantasies. Fantasies කියන්නේ ආසාවල් කියන එක. සුරංගන ආසාවල්, fantasies. Okay. At least until he came out of his gloom. Gloom කියන්නේ මේ අඳුරු මානසිකත්වය කියන එක. Gloom, dark mentality is the gloom. So father was trying to take him out of that gloom. Okay. So on one side you can understand that when you think about this Jagan's condition, he's not strict. Daddy තාත්තා කෙනෙක් නෙවෙයි නේ. අපි එක අවස්ථාවක් දැක්කනේ තාත්තා cowardly father කියලා කියනවා. But as a father, when you think about a father's role, he's not strict. Oh, daddy matadari නෙවෙයි. He's a changeable person. Though he was telling Mali to go to school, go to college and educate. But once he sees that Mali does not like to learn anymore and to become a writer, he is adjustable. He changes mind. He just want to forget telling Mali about the education and he just wanted to help Mali
to make his life as a career, as an author's career. Therefore, he beat upon the door. Both fists කියන්නේ අත් දෙක නේද? මිට මොලෝපු අත් දෙකෙන් තාත්තා දැන් දොරට ගහනවා. ඩාම් බඩාංගලා දොරට ගහනවා තාත්තා අත් දෙකෙන්ම ගහනවා. Stooping and squinting the keyhole having provide irksome. Okay, now he was hitting the door. You have to imagine that situation. තාත්තා දොරට ගහන විදිය හිතා ගන්න පුළුවන්. We are given an visual image. Then we have a word called stooping. Stooping කියන්නේ ඉස්සරහට නැමෙනවා කියන එක. Squinting කියන්නේ එක හැකින් බලනවා කියන එක. Squint එකක්. හැපඩ වපර කරලා බලනවා. යතුරු සිදුරෙන් බලන්නේ එහෙමනේ. Squinting at the keyhole. තාත්තා මේ තරම් වෙලා යතුරු සිදුරෙන් බලාගෙන හිටියේ. ඉස්සරහට නැමිලා ඇස් දෙක වපර කරගෙන නැමිලා ඇස් දෙක වපර කරන් තාත්තා කීහෝල් එකෙන් බලාගෙන හිටපු දේවල් proved irksome. Irksome කියන්නේ අප්‍රියයි. වෙහෙස කරයි කියන එක irksome. Something difficult to bear. ඒ දකින දර්ශනය බලන්න අමාරුයි. ඒක තාත්තා කෙනෙකුට හොඳ දර්ශනයක් නෙවෙයි. ඇයි පුතා මෙහෙම ඉන්නේ කියන එක. ඒක ඔප්පු කරා. ඉතින් තවදුරටත් එහෙම බලන් ඉඳලා වැඩක් නැහැ. ඒක තාත්තා මේ දොරට ගහන්න. So there are certain difficult words there you can write down. Stooping කියන්නේ ඉස්සරහට නැමිලා, squinting කියන්නේ අසවපර කළා, පොඩි කළා බලනවා කියන එක. irksome කිව්වේ අප්‍රිය. වෙහෙසගෙන දෙන අව්‍යාර්ථයක්. What has happened? Why are you bringing down the house? මොන කොල්ල එනවා එලික පාර මෙල්ලට දොර අරගෙන මොකද වෙන්නේ? එයි මේ ගෙදර බිමට දාන්න හදන්නේ ඔයා. Why are you bringing down the house? Jagan pushed him way in announcing. Jagan යනවා කාමරය ඇතුළට. එයාවත් අල්ලු කරගෙන පැත්තට කරගෙන තාත්තා එකපාර යනවා කාමරය ඇතුළට. boy කොල්ලෝ I like your idea. Come on, and let us talk about it. Again. He breezily paced around and sat on a stool. Breezily can take a breezily, like a wind, like a soft breeze. The watching had the name breezily. Pacing means moving, walking. He breezily paced around and sat on a stool. The boy followed him mutely. Kolla තාත්තේ පස්සෙන් ගියා mutely. Mutely කියන්නේ නිහඬව, without sound. His misgivings not totally gone. Misgivings කියන්නේ වැරදි අවබෝධය කියන එක. මේ තරම් කාලයක් තිබුණු වැරදි අවබෝධයක් තිබුණා තාත්තා ගැන. ඒක නැති වෙලා නැහැ කියන එක. Jagan smoothed his own brow and the corners of his face. Smoothing කියන්නේ අත ගන්නවා, rubbing like that නේ. Bro කියන්නේ නලල කියන එක. Bro නලල corners කියන්නේ දෙපැත්ත මූණ දෙපැත්ත. So that there should be not the slightest trace of a frown නේ.
අත ටිකක් මූණ වහගෙන ඉන්න උත්සාහ කරනවා. මොකද මූණෙන් එන ෆ්‍රවුන් එකක් කියන්නේ විරිත්වීමක් කියන එක. පොඩිම හරි විරිත්වීමක් නියවිල්ලක් තිබුණා නම් කොල්ල දැනගන්නවා තාත්තට කේන්ති ගිහිල්ලා තාත්තා දුකෙන් ඉන්නේ කියන. ඒකවත් පෙන්වන්න ඕනේ නැහැ තාත්තට. Shouldn't be not the slightest trace. Slightest කියන කුංචිම හරි trace එකක් කියන්නේ සාක්ෂියක් කොටසක් කියන එක. And managed to give his face an affable grin. අත උත්සාහ කරා manage කියන උත්සාහ කරා ඔහුගේ මූණට දෙන්න an affable grin. affable කිව්වේ මිත්‍රශීලී කාරුණික සුහද කියන එක. grin ග්‍රීන් කියන්නේ විරිත්වීමක් කියන එක තමයි ග්‍රීන් නියවනවා විරිත්වනවා කියන එකනේ. ඒක නරක දෙයක් නෙවෙයි. green. Now when you take the two words frown and grin here, දෙකෙන්ම කියන්නේ නියවනවා විරිත්වනවා කියන එකනේ. Frown is somewhat hard. Grin is somewhat soft. මෙහෙම separation එකක් තියෙනවා. Yeah, that is why he was not giving the slightest trace of a frown, but trying to give an affable grin. උන්චි හිනාවකුත් තියෙන මිත්‍රශීලී මුහුණක් දානවා. Exuding an impression of total approval. Exuding කියන්නේ දියත් කරනවා කියන එක. මූණෙන් ගලාගෙන යන්න හදනවා. මූණෙන් නිකුත් කරනවා. මොකද්ද නිකුත් කරන්නේ? an impression. හැඟීමක්. symbol එකක්. සංකේතයක්, හැඟීමක්. something impression. or picture. something like that. or total approval. මේ වැඩේට මම හරියම කැමතියි. මම 100% කැමතියි උඹට. එහෙම කියන මූණක් හදාගෙන හිටියේ. They stared at each other. Then දෙන්න මූණ මූණ බලාගෙන ඉන්නවා. Uncomfortably for a second මොහොතක්. කොහොම අපහසුවෙන් දෙන්න මූණ මූණ බලාගෙන හිටියා. So here we can understand the detachment. මේ පෙන්වන්නේ මිනිසුන් දෙදෙනෙකු අතර තියෙන දුරස්ථභාවය කියන තාත්තා පුතා. මූණ බලන්න බැරි කමක් තාම. ඒ තරම් මුහුරු බවක් තියෙනවා. ඒ තරම් ආශ්චර්ය කළා නැහැ මේගොල්ලෝ. They stared at each other uncomfortably for a second, and then the son came over පුතා එනවා and sat on the circular table. පල්ල වාඩි වෙනවා අර රවුමට තියෙන මේසෙ උඩ with a marble top. අපි දැක්කනේ ඒකේ මේසෙ උඩ marbles කිරිගරුඬ වගේ පුංචි පුංචි ගල් අල්ලපු මේසයක් තමයි තියෙන්නේ. ඒක උඩ කොල්ල වාඩි වෙනවා. Jagan was in a very soothing condition. Jagan බොහොම soothingly බොහොම සංසුන් ආකාරයෙන් තමයි හිටියේ. එහෙම කතා කරෙත් එහෙමයි. Do you want a good table? or හොඳ මේසයක් ඕනේද? What for? මොකටද? asked the boy. Boys between doubt and trust. දැන් කොල්ලා ඉන්නේ දෙපැත්තට වෙනන වැටක් උඩ ඉන්නේ. එක පැත්තක සැකය අනිත් පැත්තේ විශ්වාසය. තාත්තා මොකටද දෙන්න හදන්නේ කියලා. doubt සැකය, trust විශ්වාසය. boys කියන්නේ හිටගෙන ඉන්නවා. boys ස්ථානගත වෙලා ඉන්නවා. සැකය සහ විශ්වාසය අතර. The slightest pressure at the wrong place. Slightest pressure. Pressure can පීඩනය කියන එකනේ. Slightest. මුංචිම හරි පීඩනයක් වැරදි තැනකදී could topple කියන්නේ පෙරලනවා.
over to the wrong side. වැරදි පැත්තට පුතා පෙරලන්න පුළුවන්. තාත්තගේ මූණේ තියෙන වැරදි මුංචිම හරි දෙකයි. කපල් කියන්නේ පෙරලනවා කියන එක.